The Valley's hottest drag racing show, Motortraxx, is brought to you by Motorcraft, quality parts for quality cars. And Burton Auto Supply, we keep the Valley moving. Bienvenidos a Motortraxx. Yo soy Mike Gonzalez. And I'm Cindy Ramos. On today's show, we've got the Super 8 Showdown and the jet car races of Lone Star Lightning and Texas Thunder and much more. So hang on. Quédense puesto. En unos momentos vamos a regresar con toda la acción aquí en Motortraxx. We've got 5 fast and exciting races coming up with drivers from all over the state of Texas competing here at Big Valley Raceway. Today's show is going to bring some of the fastest times of the summer, as well as some wild action from Ansel Horton and Marvin Seltzer in their jet engine dragsters. So let's go to one of the first Super 8 Showdown races with Tommy Mick and Harry Nunn. On the spectator side, Tommy Mick from Bishop, Texas with a dial-in time of 8.42 versus on the pit side, Harry Nunn from Edinburgh, Texas with a dial-in time of 8.43. En el lado pit es Harry Nunn para esta carrera Super 8 Showdown con su dragster de máquina trasera. En el lado de los espectadores es Tommy Mick con un marcador de 8.42 y Harry tiene un marcador de 8.43. Damas y caballeros, esta carrera es cabeza a cabeza. Tommy Mick sale primero, pero saca una luz roja. Él está eliminado y Harry Nunn va a ganar. Nunn, con un tiempo de 8.47 en 159 millas por hora, avanza al segundo round del Super 8 Showdown. At the finish line, Harry Nunn from Edinburgh, Texas with 8.47 at 159.88 miles per hour. On the spectator side, Hector Garza of Edinburgh, Texas with a dial-in time of 8.54 versus Bobby Booth from Brownsville, Texas. His dial-in time, 7.75 on the pit side. Hector Garza está en el lado de los espectadores y nuestro calificador bajo de Brownsville, Texas es Bobby Booth, manejando por Booth Automotive. Bobby Booth en el lado pit con un marcador de 7.75. Hector Garza ha ganado 2 semanas seguidas. Él tiene un marcador de 8.54. Hector Garza salta la línea y saca una luz roja. Antes ha tenido un buen tiempo de reacción, pero esta vez falló. Gana Bobby Booth y avanza al segundo round del Super 8 Shootout. And the winner is Bobby Booth from Brownsville, Texas with a dial-in of 7.83 at 170.96 miles per hour. On the spectator side, Henry Avalos from Mission, Texas with a dial-in time of 9.27 versus Johnny Elsick from Edinburgh, Texas with a dial-in time of 9.18. Ahora Henry Avalos contra Johnny Elsick. Johnny tiene un marcador de 9.18. El coche en el lado pit se llama Orange Blossom Special. El marcador de Henry Avalos es 9.27 en el Bad News Monza. Henry Avalos está en el lado de los espectadores y tiene un tiempo de reacción de .48. Le dan la luz, gana Henry Avalos con un 9.30 en 147.72 millas por hora. At the finish line, Henry Avalos from Mission, Texas with a 9.30 and 147.72 miles per hour. On the spectator side, Ted Miller Jr. of Edinburgh, Texas with a dial-in of 9.44 versus Tommy Bailey on the pit side of Edinburgh with a dial-in of 10.30. Desde La Gloria, Texas, viene Tommy Bailey con su Camaro Tough Enough en el lado pit, un marcador de 10.30. En el lado de los espectadores es Ted Miller Jr. en su dragster de máquina trasera con un marcador de 9.44. Vamos a ver si el Tough Enough Camaro es tough enough para ganar al dragster de Ted Miller. Ted Miller Jr. falla con una luz roja. Tom Bailey sale con un tiempo de reacción de 1.16 a 10.34 en 132.46 millas por hora. At the finish line, Tommy Bailey of Edinburgh with a 10.34 at 132.46 miles per hour. Ahora tenemos la carrera de Marvin Seltzer contra Ansel Horton en los jet cars. Lone Star Lightning en el lado de los espectadores, el carro de Marvin Seltzer. En el lado pit, manejando Texas Thunder, es Ansel Horton. Damas y caballeros, 2 carros de máquina trasera con turbinas. Los traen a la línea y se van.
para Marvin Seltzer con Lone Star Lightning. At the finish line, it's Marvin Seltzer with a 5.59 at 282.40 miles per hour. Ansel Horton sets a time of 5.88 at 276.55 miles per hour. All right, what happened there at the end? Oh, Noel, we usually run 2 parachutes in this one can, and one of them failed. We had one parachute out, one 8-foot parachute out, but the other one didn't come out, and we ran, what, 276, I think, and I put it in a sand trap down there. Never did hit the hay bales, never did go on Highway 281, but couldn't stop it by the sand, so we went out in the sand. How'd you stop it? How? With brakes and the one 8-foot parachute. And how'd you feel about your run? I'm a lot happier than I was after last interview, Noel. I was, you know, I was unhappy. We didn't do much show the first run, and I don't know, I think we ran, what, 580, 276. I'm proud of that, you know. And the other car went probably even a little quicker and a little faster. So. You got a 282. Did he? Okay. So you're running only one chute? No, I actually run 3 parachutes normally. I run 2 parachutes in this one can, 2 8-footers. And one of them failed. Don't go away. We'll be right back with the Super 8 Showdown semifinals and more of the jet cars. Hang on and stay tuned to Motortraxx. Back and faster than ever with Super 8 semifinals next. Henry Avalos and Tommy Bailey are coming up, as well as Harry Nunn, Bobby Booth, and many more. Let's go to the action. On the spectator side, Henry Avalos of Mission, Texas, with a dial-in of 9.27 versus Tommy Bailey of Edinburgh on the pit side with a dial-in of 10.30. Ya estamos en los semifinales del Super 8. Henry Avalos contra Tommy Bailey. Avalos en el Bad News Monza con un marcador de 9.27 en el lado de los espectadores. En el lado pit, Tommy Bailey maneja el Camaro de Noel García, que se llama Tough Enough. Los traen a la línea. Tommy Bailey salta la luz roja. ¡Qué pena! Entonces Henry Avalos será el ganador con un tiempo de 9.30 a 140.44 millas por hora. At the finish line, Henry Avalos of Mission, Texas, with 9.30 at 140.44 miles per hour. Harry Nunn, Edinburgh, with a dial-in time of 8.45 versus Bobby Booth on the pit side with a dial-in time of 7.75. La carrera segunda de los semifinales es Harry Nunn en el lado de los espectadores. Este carro de máquina trasera pintado en blanco y oro está listo a darle una lucha contra el reloj. Bobby Booth en el lado del pit es el calificador bajo en el carro morado metálico. Bobby Booth automáticamente pierde la carrera con una luz roja. Pero es un doble breakout, con el resultado de Harry Nunn con un tiempo de 8.41 y un marcador de 8.45. At the finish line, Harry Nunn, Edinburgh, with an 8.41 at 159.98 miles per hour. On the spectator side, Steve Lemons of Raymondville, Texas, with a dial-in of 11.81 versus Ruben Reina of Westlaco on the pit side with a dial-in of 13.12. Desde Westlaco, Texas, en su 68 Chevelle Big Block Chevy, con un marcador de 13.12, es Ruben Reina en el lado pit. Y aquí tenemos Steve Lemons de Raymondville, Texas, con un marcador de 11.81 en el carro de amarillo brillante. Steve Lemons tiene un tiempo de reacción de .40 y Ruben sale con uno de 1.92. Steve gana con 12.03 en 110.49 millas por hora. At the finish line, it's Steve Lemons of Raymondville with a 12.03 at 102.49 miles per hour. On the spectator side, David Henry, Mission, Texas, with a dial-in time of 13.02. On the pit side, Robert Zellers with a dial-in time of 12.74.
David Henry con su Nova Negra contra Robert Zellers en su 65 Malibu. David con un marcador de 13.2 tiene una carrera bien parecida a la de Robert, con un marcador de 12.74. El Nova en el lado de los espectadores, el Malibu en el lado pit. Otra luz roja. David Henry falla en la línea. Robert Zellers gana la carrera de los apostadores. Sería una breakout, pero la luz roja de David le da la ventaja. At the finish line, Robert Zellers, McAllen, Texas, with 12.70 at 106.38 miles per hour. On the spectator side, Marvin Seltzer versus Ansel Horton on the pit side. Damas y caballeros, otra vez una carrera de los jet cars, dragsters de máquina trasera con turbina. Quieren ir más rápido que antes. Buscan la señal y se los dan. Tenemos otra carrera con Texas Thunder al lado pit y Lone Star Lightning al lado de los espectadores. Agarran sus asientos. Y Lone Star Lightning gana otra vez. At the finish line, Marvin Seltzer with a 5.57 at 287.38 miles per hour. Ansel Horton at 5.83 at 273.28 miles per hour. What a show! And we've got more speed, action, and thrills, and all the other elements that bring out the best in drag racing. Coming up, we've got Steve Lemons, Tom Oakes, David Newell. Don't go away. Harry Nunn versus Henry Avalos, Marvin Seltzer's solo run, plus an interview with Marvin. David Newell against Ed Galbraith, but right now we've got Tom Oakes Jr. and Steve Lemons on the line here for you. On the spectator side, Tom Oakes Jr. from San Diego, Texas, with a dial-in time of 11.60. On the pit side, Steve Lemons from Raymondville, dial-in time of 11.83. Esta carrera va a ser una pelea de perros. En el lado de los espectadores es un marcador de 11.60. Es Tom Oakes. Steve Lemons en el lado pit tiene un marcador de 11.83. ¿Quién va a ganar el campeonato de segunda clase en Big Valley Raceway? Va a ser Tom Oakes en 111.86 millas por hora. And at the finish line, it's Tom Oakes Jr., San Diego, with 11.79 at 111.65 miles per hour. Ed Galbraith of McAllen, Texas on the spectator side with a dial-in of 17.67 versus David Newell of Harlingen, Texas on the pit side with a dial-in of 15.80. En el Corvette Roadster sale David Newell en el lado de los espectadores con un marcador de 15.80. En el Corvette Rojo es el hombre misterio, Ed Galbraith. En el lado pit tiene un marcador de 15.95. La carrera va a ser David Newell con un tiempo de 15.84 y 88.41 millas por hora. At the finish line, Ed Galbraith of McAllen, Texas with a 17.82 at 78.95 miles per hour. Marvin Seltzer va a hacer la corrida solo. Solamente el Lone Star Lightning. Las fuerzas de caballo son tremendas. Calientísimo por detrás. Termina la corrida en 5.50 segundos a 288.98 millas por hora. At the finish line, Marvin Seltzer with a 5.50 at 288.98 miles per hour. Is there any difference from this jet engine to a jet engine that you'd find like on a fighter jet or something? This jet engine, particular engine here, came off of a plane that was in the movie Goldfinger in 1964. We just bought it back in January out of Kansas City. It's off of a Saberliner jet, which is like a commercial Lear 4-engine small passenger plane.
Harry Nunn of Edinburgh on the spectator side with a dial-in of 8.40 versus Henry Avalos of Mission on the pit side with a dial-in of 9.27. Harry Nunn contra Henry Avalos. Nunn en el dragster de máquina trasera en blanco y Avalos con su Bad News Monza. Harry Nunn en el lado de los espectadores con un marcador de 8.40 y Henry Avalos en el lado pit con un marcador de 9.27. Termina tan rápido. Henry Avalos lo gana porque Harry Nunn falló. Avalos lo lleva con un tiempo de 9.43 en 147.30 y 1 millas por hora. And it's Henry Avalos of Mission with a 9.43 at 147.31 miles per hour. Don't go away. Coming up, we've got a little of what's in store for you next week here on Motortraxx.